Hello students, in our last class we have discussed about multiple ovulation embryo transfer technology, okay, MOET. So today we are going to discuss the next topic, that is beekeeping or apiculture. So as we have all seen beehives, okay, we have all seen these type of beehives in some nearby places or something. So beehives are the places where honey bees are grown. So the process of beekeeping or growing honey bees, it is known as apiculture. So beekeeping or apiculture, it is the maintenance of hives of honey bees to produce honey and beeswax. So the two most important products obtained from honey bees are, as you all know, the first thing is honey and also beeswax. Okay, so honey as we all know, it has got nutritive properties and also it has got different medicinal properties. ഓക്കെ, ഹണി നമുക്കറിയാം പല മെഡിസിൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹണി. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബീസ്വാക്സ്. ഓക്കെ, ബീസ്വാക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ഹണി ബി, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കോസ്മെറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിഷസ്. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്മെറ്റിക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ പോളിഷസിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബീസ്വാക്സ്. സോ honey and beeswax, these are the two important products obtained from honey bee. Then the most common type of honey bees which are used for beekeeping are of the species Apis indica. ഈ ഒരു സ്പീഷീസ് എപ്പിസ് ഇൻഡിക്ക, ഈ ഒരു സ്പീഷീസിൽ പെട്ട ഹണി ബീസ് ആണ് മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഹണി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so two important products obtained from apiculture are honey and beeswax. Honey has got different medicinal and nutritive properties, whereas beeswax is used to produce cosmetics and polishes. Then you can see here, this is the figure of beehives where bees are grown. Another important thing, for the success of beekeeping or apiculture, there are some important points to be considered. Okay, for the proper management of apiculture or the beehives, certain important points have to be noted. So the first one is knowledge of the nature and habit of bees. Okay, we have to know the nature and habits of bees. ബീസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അവരുടെ ഓരോ ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Second one, selection of suitable location for keeping the beehives. So the beehives have to be placed in suitable locations and they have to be protected from enemies, okay, predators. അല്ലെങ്കിൽ ബീസിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹണി എടുക്കാനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഓർഗാനിസംസ്, വേറെ ആനിമൽസൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൊക്കേഷനിൽ വേണം ഈ ബീ ഹൈവ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Then catching and hiving of swarms. Swarms means group of bees. So apiculture സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് വേണം? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബീസിനെ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹണി ബീസിനെ പിടിച്ചിട്ട് അവരെ ഗ്രോ ചെയ്യിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് catching and hiving of swarms. Swarms means group of bees. Fourth one, management of beehives during different seasons. So seasonal variations ഉണ്ടാവും, different temperature conditions ഉണ്ടാവാം. ഇതിലൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ ബീഹൈവ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബീഹൈവ്സ് ഡ്യൂറിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസ്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹണി ആൻഡ് ബീസ്വാക്സ്. പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹണിയും ബീസ്വാക്സും ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ എ സക്സസ്ഫുൾ ബീ കീപ്പിംഗ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ നോളജ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ബീസ്. Second is the selection of suitable location for keeping the beehives. Third, catching and hiving of swarms means group of bees. Fourth, the management of beehives during different seasons. Fifth one, handling and collection of honey and beeswax. Then another important point is that the bees, these bees, they can act as pollinators. Okay, we know that different type of pollinators are present. So bees are, they are a type of they can act as a type of pollinators, and these bee pollinators
mainly pollinate the type of crops such as sunflower, brassica, apple and pear. So the pollination in sunflower, brassica, apple and pear takes place with the help of these bees. Okay, നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം അല്ലേ, ബീസ് ചെന്ന് ഈ ഫ്ലവറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സർഫസിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവർ അടുത്ത ഫ്ലവറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തും. ദാറ്റ് ഈസ് പോളിനേഷൻ. Okay, so bees, they act as pollinators of many crop species such as sunflower, brassica, apple and pear. Then, thus, by keeping the beehives in crop field increases pollination and improves the yield. നമ്മൾ ബീഹൈവ്സ് ഒരു ക്രോപ്പ് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ക്രോപ്പ് ഫീൽഡിൽ ബീഹൈവ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്രോപ്പ് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കും. ആ ക്രോപ്സിൻ്റെയൊക്കെ പോളിനേഷൻ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നടക്കും ഈ ബീസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പോളിനേഷൻ, കൂടുതൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇവർ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഹണിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ കീപ്പിംഗ് ബീഹൈവ്സ് ഇൻ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പോളിനേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ഈൽഡ്. ഈൽഡ് മീൻസ് അവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹണി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ഹണി പ്രൊഡക്ഷൻ. So this much we have to learn about beekeeping or apiculture. So you have to remember these 5 points for successful beekeeping. Then next one we are going to discuss is fisheries. ഫിഷറീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലേ. ഫിഷറീസിൽ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ദാറ്റ് ക്യാച്ച്, പ്രോസസ് ആൻഡ് സെൽ നോട്ട് ഓൺലി ഫിഷ്, ഷെൽഫിഷ് ആൻഡ് അതർ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ്. അതായത് പ്രോൺസ് വരുന്നുണ്ട്, ദെൻ ക്രാബ്സ്, ഞണ്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ലോബ്സ്റ്റർ, ഓയിസ്റ്റർ, ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി. ഇതെല്ലാത്തിനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എന്താ? ഫിഷറീസ്. ചെമ്മീൻ വരും, ഞണ്ട്, കൊഞ്ച്, ഓരോന്നുണ്ടല്ലോ, ദെൻ കക്ക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ കല്ലുമ്മക്കായ, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ്, എല്ലാ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസിനെയും പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് നോൺ ആസ് ഫിഷറീസ്. ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഫിഷ് ബട്ട് ഓൾസോ മെനി അതർ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ്. Okay, so fishery, it is an industry of catching, processing or selling of fish, shellfish and other aquatic animals such as prawn, crab, lobster, edible oyster, etc. Then ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളതാണ്. ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസിൻ്റെ നെയിമും അതുപോലെ തന്നെ മറൈൻ ഫിഷസിൻ്റെ നെയിമും. Okay, so example for freshwater fishes include, ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസിന് ഒരു 3 പേരും മറൈൻ ഫിഷസിൻ്റെ ഒരു 4 പേരും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നെയിംസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. സോ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ഇൻക്ലൂഡ് കാറ്റ്ല, റോഹു ആൻഡ് കോമൺ കാർപ്പ്. ഓക്കെ, കാറ്റ്ല, റോഹു, കോമൺ കാർപ്പ്. Then marine fishes include hilsa, sardines, mackerel, pomfrets. Hilsa, sardines, mackerel, pomfrets. ഈ സാർഡൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയായിരിക്കും. സാർഡൈൻസ് നമ്മൾ മത്തി എന്ന് പറയുന്ന സാർഡൈൻസ്. ദെൻ മാക്രൽ അയല. അതുപോലെ തന്നെ പോംഫ്രറ്റ്, ആവോലി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഈ ഫിഷസിൻ്റെ ഒന്നും മലയാളം വാക്ക് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. So freshwater fishes that include catla, rohu and common carp. Marine fishes include hilsa, sardines, mackerel, pomfrets. അപ്പോൾ ഈ നെയിംസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസിൽ വരുന്നത് കാറ്റ്ല, റോഹു, കാർപ്പ്. ദെൻ marine fishes include hilsa, sardines, mackerel and pomfrets. So these are the important freshwater fishes and marine fishes. Then regarding the fisheries industry, the development and flourishing of the fisheries industry, it is known as blue revolution. നമ്മൾ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻക്രീസ് ആയ ആ ഒരു ടൈം, അതിനാണ് ആ ഒരു പീരീഡ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലറിഷിങ്, അതിനാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇംപ്രൂവ് ആയൊരു ടൈം, ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ. ദെൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലറിഷിങ് ഓഫ് ദ ഫിഷറി ഇൻഡസ്ട്രി. ഫിഷറി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലറിഷിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ.
Then fisheries provide, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. Fisheries provide income and employment to millions of fishermen and farmers. Then two important terms you have to note here is aquaculture and pisciculture. So what is the difference between aquaculture and pisciculture? So aquaculture means farming of aquatic organisms. That includes both aquatic plants and animals. Okay, different aquatic plantsiനെയും ആനിമൽസിനെയും ഗ്രോ ചെയ്ത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് aquaculture. Then pisciculture means that only deals with fishes. It deals with the farming of fishes, that is cultivation, breeding and harvesting of fishes by artificial means, that is pisciculture. Farming of fishes, that is pisciculture. So farming of aquatic organisms, that include both aquatic plants and animals, that is aquaculture. Then farming of only fishes, that is pisciculture. So these two methods, aquaculture and pisciculture, these are the techniques used to increase the production of aquatic plants and animals. So you have to know the difference between aquaculture and pisciculture. So aquaculture means farming of aquatic organisms, that includes both aquatic plants and animals, whereas pisciculture means farming of fishes. Okay, so important ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ, അക്വാകൾച്ചർ ആൻഡ് പിസികൾച്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ള പാർട്ട് ഇതാണ്. ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസും മറൈൻ ഫിഷസും അതിൻ്റെ നെയിം ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ.